Good morning, good morning. صباح الخير يا سودانيين، صباح الخير. دي أنا أخوكم. الليلة نجيب لكم لقاء اللي بيقولوا رجال انتهى. رجال انتهى. You know, the topic of today says men are finished. This comes from the book of Isaiah chapter 4, where the Bible says, during the last days, 7 women will cling on one man and just tell him, be our husband. We can feed ourselves. ركالة جاي من الكتاب بتاع إسحاق أصحاح 4 اللي بيقولوا في زمن في نهاية الدنيا بيكون في 7 نسوان بيلتك في راجل واحد. يلا يقول لهم شنو؟ أنت بس تبقى راجلنا، تبقى راجل بتاعنا، لأنه شنو؟ ما عندنا مستقبل، ما عندنا رجال. نحن بنقدر نفتش أكل برقبتنا، نمشي ناكل جوا ولا نفتش خضروات بامية ولا شنو، بس هناك في الغابة. لكن أنت بس تبقى راجل بتاعنا، 7 نسوان ليس في راجل واحد. فدي هو برنامج إسحاق 4 الليلة يوم كم؟ يوم 23 شهر 5 2026. Today, mark this day in your mind so that you will remember what Karlo preached. May 23, 2026. Let me give you a song intended. Music.
it says, if your heart and body is like mine, why don't you give your life to Jesus? If your face and my death would be the same, in the same grave, why don't you give your life to Jesus? Dear sister, dear father, dear brother, dear mother. That's the meaning of the song intended. Wana le bugulu shuri ya kwana. Gelbi o jisim bitaki. Loze bitaki. It's about the gelb in the jisim deana. But in the wash, with the right and move command there and nanchi tuba sawa. Makala so dia yata kle robuna budri. They are man at a one level tanta tenet, and I shall an alekun. Alikida, then namchile kalama robuna dania lela. Dimi kitab pita Isaiah Arbatasha. As usual, I will be actually beating both languages because to catch up for those who don't speak Arabic and those who don't speak English. I have to double. That will become my nature. So I'm a bilingual. أنا زول بدل باللغتين إنجليزي وعربي عشان ما نخلي باقي الناس ورا عشان كلكم عشان تفهم أكل بتاع الليلة ده وشو جاي من الكتاب المقدس وإسايا 4. So what does it say? Isaiah chapter 4 verse 7 says there will be a time, the last days, when it comes. And we are in the last days now. The year 2026 is called the last days, where a lot of people, soldiers have been sent to go and die in the forest for the interest of the few or dictators. So men become few. بعدين نقول شنو يا اخوانا؟ ده هنا الدنيا. ده هنا الدنيا الكتاب المقدس بيقول يعني فيه بيكون تعب كتير، مجاع وشكله، هروبات كتير، رجال كتير بيرسلوا بشكله. بيوت بقى فاضي، المدن بقى فاضي، شباب بقى ما في، شباب شيلوا بشكله. ده also قال إذا قال في زمن بعدين سبع نسوان بلتك براجل واحد، يقول بس تبقى راجل بتاعنا عشان يمسحوا في الدية اللي بيقولوا شوف ده ما عنده رجال، شوف ده ما عنده راجل، عشان يمسحوا كلمة ده بس عشان يولد عيال كان 3 عيال باسم أبوه يلا بنادي أنت مرة كان عندك عيال 3 ولا كم، لكن عيال 3 دي تلقوا كيف رجال يشيلوا بشكله. So this is the time women are saying, if we can just get, if 7 of us can get 1 man, let him just produce children for us, we'll feed ourselves. Why did Isaiah say that? Because he knew during the last days, a lot of soldiers will be sent to war front to be killed, and it happened now. Let me give you just an estimated figure. The Sudan Armed Forces send 400 soldiers monthly to go and die, fight the rebels, Sudan Armed Forces. Then the RSF, Rapid Support Force, also sent 400 soldiers to go and fight the forces of Burhan. Let's say now it reached what? 800 people in a month in northern Sudan alone, killed monthly. In southern Sudan the same. SPLM IG sent 400 to go and kill the rebels. Then the rebels, the SPLM IOs also sent the 400 to go and kill the so-called ruling forces. So this also hits 800 people in southern Sudan, die monthly. And like that in Ukraine. Russia also sends 400 people to go and fight the Ukraine monthly. Ukraine also sent 400 people to go and fight Russians monthly. Middle East also is sending something more than 400 like that. Middle East sending also 400 to go and fight. So the total number of this world, event, Third World War now comes to 12,800 soldiers killed monthly worldwide. And this is part of Third World War. That's why we say it is a Third World War. And then الترجمة يا اخوان. أنا قلت شنو؟ الجيش السوداني بتاع برهان برأس 400 جيش عشان يمشي يشتغل مع RSF اللي بيقولوا شنو؟ الجيش بتاع أميتي.
عملت برضه بيراسلوا 400 نفر يمشي يشغل مجيش برهان في كل شهر. ده كم 400 ناس في شمال السودان اللي بيراسلوا لي شكلها وبقتلوه وماتوا. وبرضه في جنوب السودان زي ده ناس اللي اوكم قالوا اي جي برضه بيراسلوا كم 400 جيش عشان يمشي يشغل مع متمردين بتاعت اس بي ال ايو. وايو اس بي ال ايو كمان بيراسلوا 400 نفر بالشهر. كله كم 800 نفر اللي بيروحوا قتلوا في جنوب السودان، اللي قتلوا في جنوب السودان كل شهر. في السودان براو بقى كم؟ 1600 نفر في السودان. دولتين دول كله 1600 بيموتوا في شهر في جنوب السودان في شمال السودان. في جنوب السودان 800 نفر، في شمال السودان 800 نفر. كله كم 1600 نفر بيموت في شهر في دولتين السودان دول، جنوب السودان وشمال السودان في شهر. برضه في روسيا زي روسيا براسلوا كمان 400 نفر يمشي يشتغلوا مع يوكرين كمان براسلوا 400 نفر يمشي يشتغلوا مع روسيا. ده برضه كم 800 نفر بين روسيا ويوكرين في شهر. وفي الشرق الوسط في غرب افريقيا كمان، في غرب افريقيا مالات تنت ابراهيم تاوري نيجيريا مالات زي شكل بيلي برضه كم 1600 نفر اللي بقتلوه في شهر. What I mean to say in West Africa, where the Abraham Traore is suffering, also 1600 monthly, coming from Nigeria through Boko Haram, whatever, 1600 monthly in West Africa there, being killed. برضه الشرق الوسط في كم 1600 نفر في الشرق الوسط هناك اللي بيموتوا كل شهر. اوكي؟ يا كم 12800 نفر اللي بيموتوا بالعالم كله شهريا. اضرب في 12 شهور هيكون كم؟ 12800 نفر اللي بيموتوا بالعالم كله. ده بس تقديريات. I'm just estimating 12,800 people being killed yearly all over the world, in the Middle East, West Africa, whatever. 12,800 monthly. Then time is 12 months. What a great disaster. So the Sudanese lady begin to advertise themselves in a TikTok. The beautiful ladies who graduated from faculty, law, whatever. They begin to expose themselves in the TikTok, advertising their life. That here I am, a beautiful lady from Gaddafi, from Darfur, from Khartoum, from Kassala. I'm so beautiful. I need a husband. I need a husband. Whether he's tall or short, whether he's 50 years or 20, 35, I need him. So the Sudanese female TikTokers begin to advertise themselves in TikTok like that. And they are not wrong. They are not wrong. So they advertise themselves for a biological interest, which is correct, because God said man must marry a woman. Their cry is true. It's not a lie. It's not a joke. Dear Sudanese ladies, you have the right project, but the problem, where are the men? They've been sent to fight and died. So you become hopeless. Dear beautiful ladies in Sudan or South Sudan, you have a right to cry on the TV. I'm even crying whenever I see them. Beautiful girls who are supposed to have the best husbands. But the best husbands are sent to go and die. They've been sent by Hamiti and Brahim to go and fight and kill themselves. They've been sent by Salva Kiir and Riek Machar to go and kill themselves. So men are finished in the two Sudanese nations. And then I go to Yakwana. I know Manata Sudanin bigger Bashram Navis on the TikTok. Couldn't be real Bijak, Ana Jamil. Ana Ismi Filan Mikasa. Ana De Rajit. Azaris. Kalamsa. Munindu hak. Rojal Wenu. Ya Ukuma Tarasu Rojal Nuswan. Mchikatulule. Manaka Jumal de Denin Rojal. Pamunindu hak. Lani Kitab Bible Robunagal Banat Indu hak. Ilgo Rojal. Lakini tu hukumat al-waskarin. Rasul tu Rojal bita Banat. Lemut. Barat
نبيسون أنا من كناري أنا من كاسا أنا من مدن أنا من جوبا أنا من دارفور أنا من لوبي أزاريس كلام منسى بينما أنا ما بلومو بنات ديل لأنه حكومات مسكانين ديل كتر الرجال الكان بيزوجوا بنات وليه أقول أنا فإذا 18 قال ربنا بيدمر السودان لأن السودانيين كانوا رجال ما دايرين ربنا بتاع الكتاب المقدس فليه سبب بنات بقى بيكون الرجال وينه يا ربنا أنت وين فالنية نمرة 2 برضه بنات دايرين رجال ولا راجل اللي عنده شغل وعنده استثمار كويس عنده بين اكاونت يزوجني ناخد معاه الراجل بتاعي ففكرة نمرة 3 بنات السودانيين بسألوا ربنا انت وين يا الله انت وين خلقتنا بقى ما عندنا رجال ليه فبنات زعلانين ذات من ربنا وربنا بيقول انا خلقت رجال كتير كتيتوا وين في شباب كتير انا خلقته يا بنات انتوا بتكركروا رجال راجل عايز عريس كلامك صحيح يا بنتي ده حق بتاعك لكن نبي نقاتل الرجال دين ما دام كما بس كان في جوبا وخرطوم أساعد بيلوموا بنات ديل اللي حق في الجنوب كمان زي بنات توالي صدورهم كويس جمال كده هذا عريس هذا راجل كلام منسى حكومة خرطوم بس كان حكومة جوبا بس كان قتلت الرجال بتاعت بنات فبنات عنده حق يكركري يا لما البصر ربنا يا الله انت وين خلقت لنا رجال سيء ولا ما في ربنا قال انا خلقت شباب كتير ما في اولاد معكم هناك قال ما في فات وين رسول الله بيشكل وقتلوا شباب في الجنوب رسول الله بيكسر وقتلوا so the Sudanese ladies have right to say I want a husband they advertise themselves in TikToks I give them a very good tick they are right but because of the dirty government in Khartoum and Juba who do not know Jesus who do not believe in God they send their husband to go and die they send the young man who's supposed to marry these beautiful girls to go and die it's a disaster that's what Isaiah 18 says God will punish the Sudan why because the Sudanese government have no Bible in the parliament the South Sudan government have no Bible in the parliament they only have demonic books of Munde, Nyekam, Muhammad, whatever all those demonic gods فربنا زعلان ما السودان دولتين دول كله لأن برلمان السودان ما عنده كتاب المقدس ما عنده يسوع برلمان جوبا ما عنده يسوع ما عنده كتاب المقدس يلا انتوا دايرين ربنا يديكم سلام كيف يا فقارين انتوا كسرتوا وسائل 10 على الخروج 20 اللي بيقولوا ما تعال الغروب ثاني برا من الكتاب المقدس اقرا خروج تمام انتوا سودانيين عميانين ديل انت تعرفوا الموت بتاعكم ده جاي وين انتوا كسرتوا وسائل 10 يلا دايرين يسوع يديكم سلام كيف كسرتوا الكتاب المقدس عين الدول اللي عنده كتاب المقدس امريكا كندا يوروبا استراليا كينيا وغانا هناك اللي عنده كتاب المقدس عنده سلام وعنده مسيحيين عدد كويس لكن السودان قال ما عنده ولا 10 عالم ما عنده 10 عالم مسيحيين يلا يسوع يديكم سلام كيف عدد بتاع المسيحيين في السودان ما وصل حتى 10 عالم برضه الجنوب زي عدد المسيحيين في جنوب السودان ما وصل 10 عالم يلا ربنا يديكم سلام كيف من 2 مليون يعني 42 مليون في السودان ديل اكثر الناس شواتين ما بابوا ربنا يسوع المسيح ما بابوا يسوع so what I mean to say the Christian percentage in Northern Sudan cannot even reach 10,000 out of 42 million imagine which means all the 42 million are just demonic outside the Bible the same thing in Southern Sudan the Christian percentage cannot even reach 10,000 then how do you want Jesus to give you peace? Crooked and demonic leaders. God has a right to block the oil. That beautiful land of God could not benefit because your minds are in the hands of the devil. So don't blame the girls who advertise their life in the TikToks. They are correct. I don't blame the ladies. I was in Khartoum for 5 years, 1966 to 1970. I know how beautiful the Sudanese girls are. They are so beautiful. Even up to now, they're still beautiful. But where are the men? They're sent to go and die. Because of dictators. They finish our young men. أنا كنت في خرطوم زمن طويل في درمان هناك في مبادة هناك في جماير أنا كنت بدبابة سنة 66 ل 70 وفايل أنا كنت بخاني مع مزوري بالإذاعة وفايل أنساب بنات السودانيين ديل جمال البنات جمال من زمن ده هذا الليلة لسه جمال وربنا لسه بقى له بنات جمال كمان القى له بنات جمال دي منهم ادي الله بتاع كتاب المقدس
لكن انتم ما دايرين الله بتاع الكتاب المقدس يا سودانيين. زين كينيا عنده سلام عشان مسيحيين كثير وكتاب المقدس كثير. صوماليا، افغانستان، سوريا، يمن، مالات اللي ما عنده كتاب المقدس شغاله كل يوم. السودان اللي ما عنده كتاب المقدس، جنوب اللي ما داير كتاب المقدس شغاله بيستمر. دي سبب ربنا زعلان. لو ما عندكم كنايس في جوا السودان ما تكون بقول في سلام بيجيكم، بيجي بوين؟ انتوا قفلتوا بيوت ربنا. عشان كده ربنا دمروا مصالح اللي ما عنده كنايس. خرطوم دمروا، فاشل ما داير كنايس دمروا. ده الكلام إذا 18 قال ربنا بدمر السودان. ليه؟ لأنهم ما دايرين كتاب المقدس. This is the reason why Isaiah 18 say God will punish the Sudan. They refuse the biblical God. So, the ladies have right to cry on the TikTok. I'm so beautiful. I finished my college. I need a husband. Imagine. The ladies begin to express their interest because they are hidden. The government could not allow them to get the best husbands. Is Karlo wrong to say I must bring another peace from God? The peace of 2005 was the vision God gave me in Nairobi. February 2000. I repeat every time, but your ears cannot listen. أنا كل يوم نبشر لكم تاني من جديد. أنه سلام الشامل للطالبين وخمسة ليه كان رؤية ربنا الداري بنيروبي ليس أنا جزيرة بالسودان. أنت دايما أقول لكم شنو؟ فوقت أنا جيت في الجنوب هناك 2009 أنا وريت للناس أنه سلام الجاء في نيروبي ده ربنا قالوا الداري قال رجعوا السودان في بلد. بلاك موسى أنا موسى أسود في 2005 رجعت السودانيين للبلد. بفكرة اسمه ليس أنا جزيرة بالسودان. وفكرة ده وديت الرياض شهر 2 2002 قال عنده 2 كرة واحد في موندين قال كرة واحد في كنيسة. كده سوين في زول سي بيسافر في من جوبا لخرطوم ببابور 2 مركب 2 مراكب ده سبب انتوا تعبانين. لكن انا انا سميته غريبان ده وكسالوا رياض انه الدين بتاعك شنو قال انا مسيح مخه خلاص جاي شويه كويس. لكن 2009 بتاع مشيت ديننا ورفع سليب بتاع موندين في مطار بتاع جوبا لحد يقولون بدل كان بعرفاني انا بعد ما هو قال لي مرحبا يا ابونا كارلو ابو سلام الشامل يوم 15 شهر 5 2009 وصدق انا ورق انا وديت في نيروبي شهر 2 ده يا جابوا سلام الشامل. انا كان ما هو صوره ده قال يوم جمعه يوم 15 شهر 5 2009 يوم سيبك ماتش المطار بتاع جوبا ماتش استلم منه سليب بتاع موندين جاي في لندن ده صعب بس انوير بعد دكتور بعده زي كلاب عشان موندين Nuer ma bagdar wahaidu lani Mundeng berkel mugut jet. The Nuer cannot get united because Mundeng fragmented them into pieces. The same thing the Arab world cannot get united because Islam, Muhammad fragmented them into pieces. Who told you there is another God outside the Bible? The devil. Al-Khalikum fi Rabbina ta'ala bara min kitab al-Muqaddas ma de shaitan. Shaitan de Muhammad de Abuka de Rabbina, Mundeng de Rabbina, Panmadol de Rabbina. They ask for Bargazal kul yom teletin bimutu. Achan Panmadol, Abunata Panmadol kina ni shunu, awlat sekakin. So the pastors of Panmadol are called what? Spear masters to kill the people of Baragazal. And then why do you cry in people of Baragazal? Recently you killed some in Jebel Herat. That's the price for Panmadol. Panmadol need blood. If the spear masters can come up to Juba, then they poison Juba. So what happened in Jebel Herat is the demand of the devil using Panmadol to shed more blood. What do you want me to say? You refuse Jesus. Then you need peace. Ashakal al-hasil gariban de be Jebel Iraq de. Made dam bita Panmadol rubuna bita Baragazal. Abuna tumul binaru awalat sekin. Rujal sekin. Ajali yaqtul nas sekakin. So shakal al-mat be bada be Jebel Iraq de. De dam alina shaitan gal khali rubuna itu Panmadol bita Baragazal de khali kubu dam. Itu nama tak تعملوا هنا ذبيحه بتبقره ايوه شيطان مقصود ده مراتيا بفتح فرصه للشيطان عشان يقتل الناس. شيطان بيقول ايوه صح انتوا كبيتوا الدم بتاع حيوانات بتاع نمايه بتاع خروف بتاع بقره انا داير بتاع انسان فده كويس. الدم بتاع حيوانات ده مفتاح عشان يفتح عليه باب عشان يجي نقتل الناس. فالشيطان مقصود ما جاب ده. What I mean to say, the devil is very happy. Any rituals that we slaughter goats as you know sacrifice, the devil is very happy. Those primitive ritual sacrifices, they are the keys for the devil to come and kill the people. Why don't you believe in the blood of Jesus as a sacrifice?
Itu na Sudanese ma darin dan bata Yesu al-Masih algo zabai zabia. Dan bata Yesu al-Masih al-kabu de kalan mafrut kafaya. Itu tam taktula wana tana chan kun zabia chan kasul ghasiyatna ma beji. Adam bata wana ma be kasul ghasiyat kun ya amyanin Sudanin. هو انا ما ذاته ما بعرف اللغه بتاعكم البقره ما بعرف اللغه بتاع السودان تقول له انا ما يلاقي ما سووا الدريمات بتاعنا في الدم بتاعنا ايوه انا ما بعرف ذاته اللغه بتاعكم يسوع بعرف مشكله بتاعكم دم بتاع يسوع كفايه الكابو بتليب ده بقدر ندي خطيات انتوا لو سلمتوا عيالكم ليسوع هو بندي خطيات بلك باخذ بسلام يلا بيستفيد رجال بيكون راكد بنات تاني ما بيكوري بنات بيكون بيلقوا رجال خلاص كنيدنا كنايس كتير في السودان ده السبب أن تعبانين بجوا السودان دولة هذه كله نحن أبينا سيدنا يسوع المسيح سيد الحق. We have rejected the living God of the Bible. So that's why the animal sacrifice is just a key for the devil to come and kill human beings. Anytime you slaughter the goats, like for example the SPLM, like you know the SPLM liberation, what do you call May 16, the SPLM day when they rebelled against Khartoum regime in Khartoum, in Bor. They still celebrate that day, May 16 of 1983. Every time they jump over the blood of the animals, then you hear within a week, some people, 7, 10 killed within the country. Because the devil says, yes, you jump over the blood of a bull, and then I'm coming to take maybe 40 people. They have to be killed. Because the devil wanted that. What happened when they invited what they call the three unholy trinity? In 2023, I think 22. The Pope, a gay man, and the gay pastor, the gay bishop of an Anglican Church of London. Then another gay man of a Presbyterian Church in London. 3 of them, they came to South Sudan. I gave South Sudan a warning, don't allow these people to land in our country because they are demonic. What happened when they landed in Juba Airport, February 2022? 27 people got killed in Kajukeji. That's what the devil wanted. You allow the criminals to come to the ground, then they will immediately, attract the devil to kill people. 27 people killed in Kajukeji. And I gave them a warning before that. The people of Juba, don't welcome. But because they don't listen to me, they are blind. في سنة 2022 في أبونا 3 كده واحد من لندن بتاع أنجليكان سكوبيا ولا شو بتاع بريسبيتيريان بعدين بتاع كاثوليك بيشوب الجول بوب ده ناس واسكارين رجال الجنوب الرجال تخلي نزل في الجنوب وانا وديت انذار للجنوب بدري لانه ما تقول بلي جباري نزل في الجنوب هم جاب من اسرائيل من كونغو وكنت نزل في جوبا شهر 2 طوالي نفس اليوم قتلوا 27 نفر بكاجوكي فدي حاجات انا بوريكم كل يوم زول خاتي تترفعوا فوق وانا سميته كمان في زول نفس الزمن هناك في جوبا رسم صوره بتاع ماري انا ده امه يسوع الزول رسم صوره ماري دي داير يعني داير يرفع هناك بوب بابا الجابي جنوب الزول الرسم صوره بتاع ماري دي ما شاء الله اسبوع طوال ما قتلوا انت تعرف اصنام بدل تعرف هناك بايبل كتاب المقدس بتاع يسوع. So that's what happened in 2022. One of the wrong men, artists, he delivered a picture of Mary to please the Pope in Juba there. Within a week, he disappeared, died. Because God hated idol worship. What can I do? So plan B is on the way. But still, you don't want to welcome it. God told me to bring another peace. But many of you do not want it. Because some, like Muslims, whatever, they say any peace that comes through Christians, through the Bible, is not a true peace. You see, those are demonic people. They oppose peace. And Jesus is the author of peace. Peter Ali Mira Kusulali Buguru, Salam al Bejibi, Mr. Messaindel, La Nema Darino. Lan to Karin Peter Duluma ya Majanin. Shetan Bugulekun Matarudu, Kanisa. Lani Shetan Aru Kanto Kanisa, Kanto Rudu Yesu, Salam Bija. Nasmundek there, Madarin Salam al Bejibi to be told Messi. Naspan Madol there. Mare itu nakadamita setan dia dam kali istamir di Sudan. Ali kem, ama masuk lekun salam kita robuna. Arawal dia robuna udani di Nairobi, jimna lekun. Ma darin. Hai.
في 22 سنة قتلوا 3 مليون رجال ياو هنا دي جاني في نيروبي زمن ربنا وداني رويا جابوا سلام الشامل ربنا قال هني هنا دي عشان قال لي سودانيين ذكر بعدين ده في شهر 4 تقريبا 2002 بعد ما وديته ورقه دي للرياض عزموا 55 دول في العالم جاب نيروبي ياو دول اللي جاب لنا سلام الشامل فهنا ده نسوان كان بيكوري ب 22 سنة ربنا انت وين رجالنا انتهت نسوان بيكوري يا هي نسوان بيكوري بجنوب السودان بشمال السودان بدارفور ب 22 سنة دول كله نسوان كان بيكوري ده هم بنا تهونا دي ما هونا تلابا هونا ده نسوان بيكوري لأن الرجال انتهت ب 22 سنة حتى كمان زي حتى جاتاني. What I mean to say, this song came to me in 2002 when I gave the vision to Riek Machar to bring 55 nations to Nairobi. Then later on they brought us that peace of 2005. So the song is actually from April 2022. And the vision was February 2022. So why do I sing this song? The women are crying because their husbands are killed in 22 years. 3 million husbands killed. So this is the meaning of the song. It's not a joke. Women were crying because their husbands were taken to the war from 1983 to 2005. So God told me to stop that war so that other men will remain, at least to get the balance of their husbands back to the towns, back to the cities. يا أخوانا ربنا داري لهن ربنا قال خلاص إنت كده أك فكرة بتاعت العالم الشامل ده أزمة 55 دول عشان اللي يكون في باقي الرجال بفضل عشان يولد نسوان ولد عيال ثاني من جديد في 2005 مع ناس مبسوطين قال سلام الشامل جاء لكن مر ما صار سلام الشامل جاء كيف ده ربنا داري في نيروبي أصلا كتبت 65 كتب ويا ربنا هسه جبرني قال بشر سلام من الاثنين بكون accent من بتاع 2005. So God is compelling me to preach another piece which will be better than the one of 2005. So that's why I'm crying every day. I'm a musician. I'm singing lots of songs. An author of 65 books. So God cannot give me peace. Every night I just cry. When I hear women, advertising themselves in the TikTok, I cry. My beautiful girls. They are right to say, where is my husband?
God, where are you? Did you not make men for us? God said, I made men for you. Where are they? Burhan have taken them to the bush. Hamiti took them to the forest. Salva sent them to the forest. Riyadh sent them to the forest. Young men are being killed in all over Sudan. Who will marry the girls? So the Sudanese ladies have right to advertise themselves. Here I am, so beautiful. From Kassala, from Gadari, from Medeni, from Kurmuk, from Damazin. I'm so beautiful. I need a husband. So those ladies are correct. أنا نسوان ديل بنات ديل تمام ده حق بتوعهم. هم نتكلم زي ده. أنا جميلة. أنا قاعد من غداري، من فاشل، من أرفور، من لبيت، من خرطوم. أنا بدي جميل. عايز عريس. هلون حق. My nation is finished. I'm deeply affected with these wars since 1956 up to this day, 70 years of war. I'm terribly affected. We never enjoyed the land of Sudan, the land of Kush, the promised land. Mentioned 54 times in the Hebrew Bible. The Hebrew nation, the Hebrew Bible mentioned Kush from Genesis chapter 2 up to the book of Acts chapter 8. The Ethiopian eunuch is a man from Dongula. Because Ethiopia is a Greek name for Kush. Sudan is an Arabic name for Kushite. أنا قاعد أقول كل يوم يا من 56 لحد الليلة 70 سنة شغالة بناكل رام 200 يا فقارين.